गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtotra Sava Sri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज श्री गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaura Hari Bol. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text number 39. There is a special tune to sing the Bhismadev prayers. So I will sing the first two lines together and the second two lines together. I request all of you to kindly repeat. It has got a very special meter. We learnt it from Gauranga Darshan Prabhu and Amarendra Prabhu. So I will try. So I will try. vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre
धृता-हया-रश्मिनि tac-chriyekṣaṇīye कुṭुम्ब ātta-totre धृता-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam हरे कृष्ण ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam atta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye atta-totre vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam vijaya-ratha-kuṭumbha ātta-totre dhṛta-haya-raśmini tac-chriyekṣaṇīye भगवति रतिरस्तु मे mumūrṣor यमिह nirīkṣya hatā gatāḥ sva-rūpam Hare Krishna. So
This is a very special meter. I don't think it is applicable in any other part of Bhagavatam. I don't know really. But I think this Bhishma Stuti, it has this special meter. Amazing. Bhismadev is actually lying on a bed of arrows. So if you are lying on a bed of arrows, by the pressure of your body, the arrows are sinking deeper and deeper into your body. So the pain must be constantly increasing. It's an amazing situation. Only his head was not supported. So Arjuna put some arrows into the ground so that his head could also rest on the arrows, because the head part was not affected by arrows. Only the rest of the body. You cannot even put a finger. That was the situation. So, இங்கே சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது என்றால், yes Prabhu, please. பீஷ்மதேவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடைய தலையை தாங்குவதற்கு கூட எந்தவித ஆதரவும் இல்லாமல் இருந்தது. மொத்த உடலும் அம்பு படுக்கையில் இருந்தது. அம்பானது உடலை துளைத்துக் கொண்டிருந்தது. இது கேட்பதற்கே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காட்சியாகும். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते. तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Śrī Kṛṣṇa, the Personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukṣetra attained their original form after death. Purports. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because of being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic or yogi tries to concentrate upon the super soul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the devotee are not on the same level. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of the pure devotee is natural, in pure love and spontaneous affection. Bhismadeva was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the Maushala Leela at the end, all move one after another in all the universes, just as the clock hand moves from one point to another. And in such pastimes, his associates like the Pandavas and Bhishma are constant eternal companions. So Bhismadeva never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see.
Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi, while Bhismadeva was just in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhismadeva observed this with more relish than Arjuna. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukṣetra attained their original spiritual form like the Lord after their death, because by the causeless mercy of the Lord, they were able to see Him face to face on that occasion. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and awarded by material nature. The material forms of the conditioned souls are all foreign dresses, and when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. The impersonalist wants to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not at all congenial to the living sparks, parts and parcels of the Lord. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikunthas or in the Goloka planet, according to the original nature of the soul. This form, which is sent person spiritual, is the sva-rūpa of the living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukṣetra on both sides attained their sva-rūpa as confirmed by Bhismadeva. All the living beings who participated on the battlefield of Kurukṣetra on both sides attained their sva-rūpa as confirmed by Bhismadev. So Lord Śrī Kṛṣṇa was not merciful only to the Pandavas, he was also merciful to the other parties, because all of them attained the same result. Bhismadeva wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord, although his position as an associate of the Lord is assured in all circumstances. The conclusion is that whoever dies looking on the personality of Godhead, within or without, attains his sva-rūpa, which is the highest perfection of life. So, I really don't know what to speak. This such an amazing purport Srila Prabhupada has given. He has covered practically every aspect of Krishna consciousness in so much detail. I really wonder what anyone can speak beyond what Srila Prabhupada has given in the purports. இது மிகவும் அற்புதமான பதம். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி தெள்ளத் தெளிவாக விவரமாக பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் விளக்கி இருக்கிறார். இதில் என்ன பேசுவது என்றே எனக்கு சற்று திகைப்பாக இருக்கிறது. Today happens to be Teachers' Day. It's a very material kind of celebration because they celebrate the materialistic teachers. We don't consider them as guru in the spiritual sense. Only one who gives knowledge of the soul and God and our relationship with Him, and he teaches you the process of bhakti and the prayojan, which is Krishna prema. Only such a person is to be called as a guru. And our Guru Teachers' Day is Guru Purnima, our Sanatana Goswami's birthday. So, but in any case, today also, every day is an opportunity for us to remember our amazing spiritual teachers, our spiritual master, our parampara, Chaitanya Mahaprabhu, and Supreme Lord Krishna, who is Jagat Guru for everyone at all times. So let us all remember, and with this memory of Srila Prabhupada in my heart, I will try to do some justice to the topic today. இன்று ஆசிரியர் தினம் பொதுவாக பௌதிக ரீதியாக கல்வி வழங்கும் ஆசிரியர்கள் தினமாக இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. நம்மை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய ஆச்சாரர்கள், குரு பரம்பரை சேர்ந்தவர்கள், குரு மகாராஜர் இவர்களை குரு பூர்ணிமா என்றுதான் நாம் வணங்குவோம், வழிபடுவோம். இருப்பினும் இன்று அவர் அனைத்து குரு மகாராஜர் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரின் ஆசைகளை கேட்டுக்கொண்டு அவர்களை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு இந்த வகுப்பை வழங்க முயற்சிக்கிறேன். We remember our Guru first thing every morning, 4:30 Mangalarati, Guru Ashtakam, and then we sing Guru Vandana at 8 o'clock, when 7:30, when we worship our Guru again. So our whole mission is centered around the Guru. If we have the mercy of Guru, our liberation back home, back to Godhead is assured. காலை 4:30 மணிக்கு குரு அஷ்டகம் பாடுகிறோம், 7:30 மணிக்கு குரு வந்தனம் பாடுகிறோம். அடிக்கடி குரு மகாராஜருக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களையும் வந்தனங்களையும் செலுத்துகிறோம். எனவே நம்முடைய மொத்த செயல்பாடும் குருவை மையமர்த்தியே இருக்கிறது. குருவை திருப்திப்படுத்தினால் நாம் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
So I will just pick up a few points here and try to elaborate on that a little more. Even though Prabhupada himself has elaborated so beautifully here. First thing we will talk about trance or samadhi. Prabhupada is comparing the samadhi of a devotee with the samadhi of a mystic yogi. பல விஷயங்கள் இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம். முதல் விஷயம் சமாதி. பிரபுபாதர் ஒரு யோகி அடையும் சமாதி, பக்தர் அடையும் சமாதி இரண்டையும் ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். This is amazing because I have a past. Before I came to Krishna consciousness, I was a Mayavadi and I was practicing all kinds of this mystic yoga. And very clearly, Prabhupada is touching the core of the issue, which no yogi can deny or no aspiring yogi can deny. The point is, it is mechanical. In the sense, it is artificial. It is not at all natural. Whereas, the way the samadhi is attained by a devotee is so natural. He is not even conscious that he is in samadhi, but a devotee is in samadhi. இங்கே இஸ்கானுக்கு வருவதற்கு முன்னால் நானும் ஒரு மாயாவதியாகத்தான் இருந்தேன். யோக பயிற்சிகள் செய்து கொண்டிருந்தேன். இந்த பதத்தில் யோகிகள் அடையும் சமாதிக்கும் பக்தர்கள் அடையும் சமாதிக்கும் உள்ள வேறுபாடு பிரபுபாதரால் விளக்கப்படுகிறது. யோகிகள் செயற்கையாக புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு சமாதி நிலை அடைகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் அது போன்ற செயற்கையாக எதுவும் செய்வதில்லை. இயற்கையாக பக்தியில் ஈடுபட்டே அவர்கள் அந்த சமாதி நிலையை மிக சுலபமாக அடைகிறார்கள். We know mystic yoga means the eightfold Ashtanga yoga process, which starts with yama, niyama, then asana, mechanically sitting in a particular posture so that the body will not disturb you. Then you go to pranayama, where you try to control your breath. Then pratyahara, there you try to control all your senses from contacting the sense objects. You withdraw the senses within. Then after that you go to dharana, dhyana and samadhi. Because initial stages, it is for quietening the body and the mind and your breath. Then only you are ready to go into dharana and then dhyana, samadhi. முதலில் நம்முடைய உடல் மனம் அனைத்தையும் அமைதிப்படுத்த வேண்டும், சாந்தப்படுத்த வேண்டும். அதன் பிறகுதான் தாரணா, தியானா, சமாதி போன்ற நிலைகளில் நாம் செல்ல வேண்டும். இதற்காகத்தான் இந்த அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையில் முதலில் யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரணா, தியான, சமாதி என்ற நிலைகள் ஒவ்வொன்றாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. So we can see that the whole thing is actually very mechanical. Our goal is for a yogi liberation into impersonal Brahman. That is his goal. And he is so disgusted with material existence. Whatever he sees around him, he knows this is the cause of my entanglement. So I want to develop vairagya. I want to somehow develop detachment with everything around me, whether it is my own family or my relations or my own body, my own physical, economical, social situations. I want to give up all these things. I want to give up all my designations. I want to totally detach so that I can finally become liberated from material existence. This is the goal of a yogi. இந்த மொத்த அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையும் இயந்திரத்தனமானது. இந்த யோக வழிமுறையை கடைபிடிப்பவர் பொதுவாக பௌதிக வாழ்க்கையின் மேல் சலிப்படைந்திருக்கிறார். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் இறுதியாக துன்பத்தை தான் தரும் என்பதை பல பிறவிகளில் புரிந்து கொண்டு இந்த நிலைக்கு அவர் வருகிறார். எனவே செயற்கையாக அவர் இந்த பௌதிக விஷயங்களின் மேல் இருக்கிற பற்றை துறக்க முயற்சிக்கிறார் இந்த யோக வழிமுறையை கடைபிடித்து. So we know from Bhagavad Gita, when Lord Krishna explains this whole Ashtanga Yoga process to Arjuna, who is himself a very powerful yogi, and he says, Krishna, what you say, I think it is completely impractical. It's not possible. I may even control the wind. Arjuna is not talking in the empty wind. He knows I can control the wind. But controlling the mind is impossible, Krishna. Tell me something more practical. I don't know how this can be done. இந்த புலன் கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடை பற்றித்தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கிறார். அங்கே அர்ஜுனர் குறிப்பிடுகிறார், என்னால் காற்றை கூட கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. எனவே தயவு செய்து நடைமுறையில் நான் கடைபிடிக்குமாறு வேறு வழிமுறையை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். Then of course Krishna says very encouragingly, yeah, I know it is difficult, but by continuous practice you can somehow attain perfection in this method, like that. But Krishna's heart is also not in Ashtanga Yoga. Krishna's heart is in Bhakti Yoga. He is gradually developing the concept towards Bhakti Yoga. From 7th chapter, Krishna will start talking about himself and he will talk about the glories of Bhakti Yoga. And even the 6th chapter, Krishna ends with this very amazing shloka. Yoginam api sarvesham madgatena andaratmana
Shraddhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. In my opinion, Krishna says, me mataha. In my opinion, Arjuna, one who is constantly thinking of me, meditating on me, worshipping me in love, he is the perfect yogi. So Krishna gives the certificate, my bhakta is a yogi. And my bhakta is the perfect yogi. There are karma yogis, jnana yogis, ashtanga yogis. No. My devotee is the greatest yogi. Why? Prabhupada explains in this purport. Prabhupada says so beautifully, please translate, Prabhupada. இங்கே இந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பது கடினம் என்று அர்ஜுனர் குறிப்பிடுகிறார். கிருஷ்ணருக்கும் அது தெரியும். ஆனால் படிப்படியாக அவர் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை மகத்துவத்தை விளக்குவதற்காகவே இந்த மற்ற வழிமுறைகளை விளக்குகிறார். 6வது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் கூறுவார், யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் என்ற ஸ்லோகத்தில், எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் எப்பொழுதும் பெண்ணில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமாக அன்பு தொண்டு செய்கிறானோ அவனே யோகத்தில் மிக உயர்ந்தவனும் எனக்கு மிக பிரியமானவன் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் என்று கிருஷ்ணர் கூறுவார். எனவே இந்த நிலைக்கு அர்ஜுனரை கொண்டு வருவதற்காக படிப்படியாக கிருஷ்ணர் இந்த மற்ற யோக வழிமுறைகளின் ஞானத்தை வழங்கி இறுதியாக பக்தி யோகத்தை பற்றி அர்ஜுனருக்கு பாடம் புகட்டுவார். So we have to realize that Ashtanga Yoga, from beginning to almost the end stage, it's all material only. The yogi, the so-called yogi, is absorbed in self-consciousness. How will I become liberated? How will I become liberated? How will I become free from this material creation? So his thoughts are always material. He's withdrawing his senses artificially from external things. But it's all a material process. Whether you are becoming attached or you are becoming detached, both are material processes. So the whole process of Ashtanga Yoga is a materialistic process. Even though the ultimate goal of liberation is beyond the modes. But until you attain liberation, you are completely trapped in the material consciousness. முக்தி என்பது முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையே பௌதிக முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுகிறது. இந்த வழிமுறையில் யோகியானவர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அது பௌதிகமானது. அவர் கட்டுப்படுத்தினாலும் சரி, பயன்படுத்தினாலும் சரி, அவர் அந்த புலன்களை பயன்படுத்தும் காரணத்தினால் இது பௌதிகமான வழிமுறை தான். நீங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தில் முக்தி அடையும் வரை நீங்கள் கடைபிடிக்கும் முறையானது பௌதிகமானது. முக்தி அடைந்த பிறகுதான் அது பௌதிகமானதாக கருதப்படாது. And that is why Prabhupada uses this beautiful term. It is mechanical. The concentration of the mystic is mechanical. So we have dealt with the mystic yoga process. Now let us come to the case of a devotee. A pure devotee of the Lord. Okay, we are not pure devotees, but we are all trying to move in that direction. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself, because of being transcendently related by loving service through bhakti. So through bhakti, a devotee is transcendently related to the Supreme Lord, who he sees constantly within himself. இந்த யோக வழிமுறை, அஷ்டாங்க யோக வழிமுறை இயந்திரத்தனமானது. பக்தி யோகத்தை பொறுத்தவரையில் பக்தியின் மூலமாக பக்தர் பகவானுக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு செய்யும் காரணத்தினால் தொடர்ச்சியாக பகவானின் இருப்பை தனக்குள் உணர்கிறார் என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது. I am reading from the purports. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. That is samadhi. A pure devotee constantly meditating on Krishna and Krishna's desire, Krishna's pleasure. How can I fulfill Krishna's desire? How can I make Krishna happy? What will please Krishna? He's always on these thoughts. So he's already in samadhi. அத்தகைய தூய பக்தர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் இருக்கிறார். எப்படி நான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், எப்படி கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அந்த சிந்தனையில் இருக்கிறார். இந்த வகையில் அவர் ஏற்கனவே சமாதி நிலையை அடைந்து விட்டார். A pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is the exact definition of samadhi. The mind is absolutely focused on the one point, your goal, and it doesn't deviate. Prabhupada says, cannot forget for a moment. We know the gopis. Gopis are trying to forget Krishna. We are trying to remember Krishna. But the gopis are actually trying to forget Krishna. When Uddhava comes, the gopis are telling, please tell us how we can get rid of this man from our heart. He is occupying violently. He is coming and sitting in our heart. We want to take him out and relax for a moment. But no, he is not leaving. So that is trance. The gopis naturally attain that kind of a trance. தூய பக்தரால் ஒரு க்ஷணம் கூட பகவானின் நினைவை மனதிலிருந்து நீக்க முடியாது. நாம் அனைவரும் பொதுவாக பகவானை நினைத்து கொண்டிருப்பதற்காக பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் கோபியர்கள்
இயல்பாகவே பகவானின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கேட்கிறார்கள், எங்களால் ஒரு க்ஷணம் கூட கிருஷ்ணரை மறக்க முடியவில்லையே, எனவே மறப்பதற்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று நாரதனிடம் கேட்கிறார்கள். இதுதான் தூய பக்தர்களின் அறிகுறியாகும். இயல்பாகவே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பகவானின் ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். இதற்கான சிறப்பான உதாரணம் கோபியர்கள். So we see the clear distinction between what is mystic yoga and what is bhakti yoga. Mystic yoga, the ultimate destination is liberation, which is not even going back home, back to Godhead. The goal is very inferior. They want to merge in Brahman, that's all, but or to attain Paramatma. But a devotee, right from the beginning of his sadhana, he attains this because he is remembering Krishna's beautiful form, his wonderful qualities, his great pastimes, and about the intimate exchanges of the Supreme Lord with his devotees. So the devotee is constantly remembering Krishna, and that is a natural trance. Gopis demonstrate what is a natural trance. Their mind is fixed on Krishna by itself. The mind refuses to go away. The senses refuse to go away from Krishna, and that is a natural trance. Whereas a yogi is artificially trying to force the mind to meditate on one point. The mind and senses are dragging, but yogi is fighting. No, don't go away, don't go away. So we can imagine how much a yogi suffers in order to achieve a very inferior goal. Whereas a devotee enjoys right from the beginning the remembrance of Krishna and naturally makes progress towards his ultimate going back home, back to Godhead. இங்கே அஷ்டாங்க யோகிக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள வேறுபாடு அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஷ்டாங்க யோகி செயற்கையாக புலன்களை புலன்ப பொருட்களிலிருந்து பிரித்து வைக்க ஆசைப்படுகிறார், புலன்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறார். இதற்காக அவர் மிகவும் சிரமப்படுகிறார். தொடக்கத்திலிருந்து அந்த வழிமுறையை கடைபிடித்து அதன் இறுதிநிலை அடையும் வரை ஒரு அஷ்டாங்க யோகி மிகுந்த சிரமத்தை மேற்கொள்கிறார். கடுமையாக புலன்களை கட்டுப்படுத்த பயிற்சி செய்கிறார். ஆனால் ஒரு பக்தர் இது போன்றெல்லாம் செயல்படுவதில்லை. இயல்பாகவே அவர் புலன்களை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் காரணத்தினால் அந்த சமாதி நிலையை இயல்பாக முயற்சித்தே அவர் அடைகிறார். அவருடைய முயற்சியில் எந்த விதமான கடினமான புலன் கட்டுப்பாடு போன்றவை இருப்பதில்லை. நெறிப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் கட்டுப்பாடு தான் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக ஒரு அஷ்டாங்க யோகி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அடையும் சமாதி நிலையை பக்தர் பக்தி சேவையின் பல அங்கங்களை கடைபிடித்து இயல்பாகவே அந்த சமாதி நிலையை அடைந்து விடுகிறார். Why is it so? So Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Bhagavan, Bhakta and the process of bhakti, all three are transcendental. இதற்கான காரணம் என்ன? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் விளக்குகிறார், பகவான், பக்தர், பக்தி வழிமுறை இந்த மூன்றுமே உன்னதமானது. Only bhakti is transcendental, not karma or jnana or ashtanga, they are not transcendental. But only bhakti is transcendental. And by connecting to bhakti, the bhakta also becomes transcendental. So anything connected with Bhagavan, the process of bhakti, so that's why Prabhupada would also say Bhakti Devi is independent. Vishwanath Chakravarti Thakur explains in Madhurya Kadambini, Bhakti Devi is completely independent. She can choose to whom she will go and bestow her mercy. She is completely independent. Just like Krishna is independent, Bhakti is also independent. கிருஷ்ண சுதந்திரமானவர், அதே போன்று பக்தி தேவியும் சுதந்திரமானவர். மாதுரிய கதம்பியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, பக்தி தேவி சுதந்திரமாக யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய கருணையை வழங்கலாம். இது பக்தி தேவி பூர்ண சுதந்திரமுடையவர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அதே போல் இதர வழிமுறைகளாகிய கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்றவை பக்தி யோகத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. சிறிதளவு பக்தி செய்தால் மட்டுமே அந்த யோக வழிமுறைகளில் ஒருவர் வெற்றி அடைய முடியும். ஆனால் பக்தி யோகம் எதையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை, அது சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது. அதை மட்டும் பயிற்சிப்பதும் ஒருவர் இயல்பாக அந்த பக்தி யோகத்தில் வெற்றி அடையலாம். வேறு எந்த வழிமுறையும் கடைபிடிக்க அவசியமில்லை. That's why Bhakti is talked about in different levels. One is Gunibhuta Bhakta, then Pradhanibhuta Bhakta, then we have Kevala Bhakta. Gunibhuta Bhakta means one whose goal is not Krishna. He wants to either attain Swarga or he wants to go to liberation, and that person is also doing Bhakti. That person is primarily a karmi or a jnani, but he is also doing Bhakti as a side activity. So such a person is called Pradhanibhuta Bhakta, Gunibhuta Bhakta. So such a person will not attain Prem. Such a person will not attain Krishna. That person will attain only Swarga or liberation, whatever. So that is Gunibhuta Bhakta. Then we have Pradhanibhuta Bhakta. Prabhuji, please translate.
குணிபூத பக்தர், பிராதானிபூத பக்தர், பிரேம பக்தர் என்று 3 வகைப்படுவார்கள் பக்தர்கள். குணிபூத பக்தர் என்றால் அவர் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும், ஆன்மீக லோகத்தை அடைய வேண்டும் என்று அவர் பக்தி செய்வதில்லை. மாறாக சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும், புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் பக்தி செய்கிறார். அதனால் அந்த விளைவை அவர் அடைகிறார். இதன் காரணமாக அவர் குணிபூத பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Whereas Pradhanibhuta Bhakta, his goal is Krishna. His goal is Krishna. But as far as the means are concerned, he thinks, no, bhakti alone is not sufficient to achieve my goal. I have to do a little bit of karma, I have to do a little bit of jnana. Jnana, karma, adi, anavrutam. He artificially practices detachment and he practices maybe some yoga techniques, thinking bhakti alone is not sufficient. So he is a Pradhanibhuta Bhakta. He is primarily doing bhakti, but he is also taking the support of other methods because he lacks the complete faith in the power of bhakti. இரண்டாவது வகை பிராதானிபூத பக்தர். இவர் பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார், கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் அந்த வழிமுறையில் மட்டும் கடைபிடித்தால் போதும் என்ற நம்பிக்கை இவருக்கு இருப்பதில்லை. இதன் காரணமாக மற்ற யோக வழிமுறைகளை கடைபிடித்து புலன் கட்டுப்பாடுகள் என்ற நிலையை அடைந்து அதன் பிறகு பக்தியை செய்கிறார், பகவான் அடைய முயற்சிக்கிறார். இவ்விதமாக பக்தியோடு சேர்த்து மற்ற வழிமுறைகளின் துணையை நாடும் காரணத்தினால் இவர் பிராதானிபூத பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So they will attain maximum shantarati. That is the highest. They cannot enter into the rasas of exchanging prema with Krishna at that highest levels. They will be stopped at shantarati. Why? Because they lack that complete faith in bhakti. So anya abhilashita sunyam alone is not enough. Jnana karmadi anavrutam. We should not cloud our bhakti by also practicing jnana and karma. இது போன்ற நபர்கள் அதிகபட்சம் சாந்தரசத்தை அடைவார்கள். அதை தாண்டி அவர்களால் ரசத்தில் முன்னேற முடியாது. எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் அந்யாபிலாஷ சூன்யம். இதை மட்டும் கடைபிடித்தால் பத்தாது, ஞான கர்ம அனாவிருத்தம் இதையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் உயர்ந்த நிலையை பக்தியில் அடைய முடியும். And here Srila Prabhupada is glorifying Bhismadev as a pure devotee. Actually, the general public have a complete misunderstanding of the personality or character of Bhismadev. Even within ISKCON circles, many times people ask these questions. Why did Bhismadev do like this? Why did Bhismadev do like that? Is it not wrong that he did like this or did not do like that? People have all kinds of questions about Bhismadev. But fortunately, last few sessions we are discussing the passing of Bhismadev. We have been hearing so much the glories of Bhismadev. How a pure devotee he is. Here Prabhupada is saying Bhismadev is a pure devotee. He is one of the 12 Mahajanas. Even after that, somehow people are not able to completely digest the amazing personality of Bhismadev. பொதுவாக மக்கள் பீஷ்மதேவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். எப்படி அவர் மிக சிறந்த பக்தர், அவர் கௌரவர்கள் பக்கம் இருந்து சண்டை போட்டாரே போன்ற பல சந்தேகங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் அதற்கான விளக்கத்தை தெள்ளத் தெளிவாக தருகிறார். பீஷ்மதேவர் எப்படிப்பட்ட தூய பக்தர் என்பதை விளக்கும் வகையில் கடந்த சில பல பதங்கள் அமைந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பதமும் அமைகிறது. So we have so far talked about Samadhi, and Prabhupada says Bhismadev is always in Samadhi. And we see through these shlokas how Bhismadev is constantly meditating on the form of the Supreme Lord. And because he is a military man, he is a military general, so his meditation is on the Lord in the vijaya-ras. So how he is meditating, such a beautiful picture is painted through this shloka. So amazing, we can close our eyes and imagine this beautiful picture of Krishna standing, not sitting, Krishna standing on the chariot of Arjuna. And in one hand he is holding the whip to control the horses, the 4 horses. And in the left hand he is holding the reins, the bridle. And he is standing like that. And already we know, his hair is so black and beautiful curly hair, covered by the dust raised by the horses, the hooves of the horses. And he is wearing a beautiful shining yellow pitambar. And his form is such beautiful bluish color, and his eyes are like lotus petals. So he's seeing this form, and he's wearing armor, very powerful armor. But Bhismadev's arrows are pierced into that armor also, and blood is coming out, and perspiration is all over his body, and he's meditating on this beautiful form. And he's also not only seeing Krishna, he's seeing Arjuna also on the same chariot, and he's thinking how keenly Krishna is eager to protect his devotee Arjuna. And that makes Bhismadev so happy. The Supreme Lord has taken a menial position of a chariot driver.
Why? To protect his devotee. And so how keenly he is trying to protect Arjuna. So Bhismadev is meditating on that form, lying on the arrow, bed of arrows. When our mind cannot go away from the pain, it is paining here, it is paining there. He is totally oblivious of that. He is only meditating on the amazing form of Krishna. பீஷ்மதேவர் இங்கே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு பார்த்த சாரதியாக செயல்படும் அந்த காட்சியை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு சௌகரியமான நிலை அல்ல. பொதுவாக அம்பு படுக்கையில் நாம் இருந்தோம் என்றால் நம் உடல் பல இடங்களில் வலி ஏற்படும். அந்த நிலையில் நம்மால் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க கூட முடியாது. ஆனால் பீஷ்மதேவர் அந்த மோசமான சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சாரதியாக தேரோட்டும் அந்த காட்சியை நினைத்து பார்க்கிறார். எப்படி கிருஷ்ணர் கைகளில் ஒரு கையில் சாட்டை ஏந்தி கொண்டு மறு கைகளில் கடிவாளத்தை பிடித்துக் கொண்டு அந்த மஞ்சள் பட்டு பீதாம்பர ஆடையை அணிந்து கொண்டு, பிரகாசமான அந்த ஆடை அணிந்து கொண்டு, நீல நிற மேனியோடு தாமரை கண்களோடு அந்த கவசத்தை அணிந்து கொண்டு அவர் எப்படிப்பட்ட காட்சியை அந்த போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் சாரதியாக அந்த காட்சியை அவர் பீஷ்மதேவருக்கு வழங்கினார் என்ற அந்த வடிவத்தின் மேல் பீஷ்மதேவர் இந்த வலி நிரம்பிய அம்புகள் பாய்ந்த அம்பு படுக்கையில் இருக்கும் சூழலில் தொடர்ந்து தியானித்தவாறு இருக்கிறார். So Prabhupada gives some amazing information here. The Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. In some universe, this Parthasarathi pastime is going on all the time. Like we say, no, in ISKCON, somewhere Mangalarati is going on. In the whole planet, if you take, somewhere the other Mangalarati is going on, somewhere Guru Puja is going on, somewhere Bhagavatam class is going on. 24 hours of the day. Like that, Parthasarathi pastime is also eternal. So, we understand something very interesting here. All the eternal associates of Krishna, they are also moving along with Krishna in all these universes. So that means not only Krishna has unlimited forms, but his eternal associates also have unlimited forms. They are also there. Wherever Krishna is there, they are there. So one pastime is finished in one universe, then that pastime starts in the other universe. And whoever the associates are there, they are there in that universe also, in this universe also. So like that, on the transcendental platform, everyone gets the powers, sarshti we say. They get all the powers of Krishna. All the devotees who are in the eternal world with Krishna, they have all the powers of Krishna. When Krishna multiplies, they also multiply because they are the servants of Krishna. If Krishna takes many forms, each form requires the service of the devotees. So devotee also multiplies. இந்த லீலைகள் எப்பொழுதும் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது. ஒரு பிரபஞ்சத்தில் இந்த லீலை முடிந்தால் இன்னொரு பிரபஞ்சத்தில் அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த வகையில் அது நித்தியமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி மங்களார்த்தி நம்முடைய ஆலயத்தில் காலையில் நடந்து முடிந்தால் இன்னொரு பிரபஞ்சத்தில் இப்பொழுது ஏதோ ஒரு இடத்தில் மங்களார்த்தி நடந்து கொண்டிருக்கும். எப்படி மங்களார்த்தி நித்தியமானதோ அதே போல் இந்த லீலை நித்தியமானது. எனவே எப்படி இந்த லீலை நித்தியமாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறதோ, வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களில் கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறாரோ அதே போல் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சகாக்களும் அந்தந்த பிரபஞ்சங்களில் லீலை நடக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரோடு சேர்ந்தே அவதரிக்கிறார்கள். எனவே அவர்களும் நித்தியமாக இந்த லீலையில் கலந்து கொள்கிறார்கள். இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் இந்த நித்திய லீலையில் பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். So Prabhupada glorifies Bhismadev more because he is there in front of Parthasarathi. He is able to see the whole beautiful form, the mood, the emotions displaying on the face of the Lord. He can see, but Arjuna is behind. He is not gifted with this particular darshan. So Prabhupada glorifies Bhismadev even more. உண்மையில் பீஷ்மதேவர் கிருஷ்ணருக்கு முன்னால் இருக்கிறார். அவரால் கிருஷ்ணரின் அற்புதமான வடிவத்தை காண முடிகிறது, அதை புகழ முடிகிறது. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணத்தினால் கிருஷ்ணரின் இந்த அழகிய ரூபத்தை காணும் வாய்ப்பு அர்ஜுனருக்கு இல்லை. எனவே இந்த வகையில் பீஷ்மதேவர் அதிகமாக புகழ் வாய்ந்தவர் என்று பிரபுபாதர் பீஷ்மதேவரை புகழ்கிறார். ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணருக்கு முன்னால் இருந்து அந்த அழகிய வடிவத்தை பார்க்கும் அற்புதமான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார். But then Prabhupada uses such simple English, we can miss the depth of it. We have to read again and again closely to see. Here Prabhupada is saying, for example, Arjuna is in the mood of a friend of Krishna. So Arjuna doesn't have to see this particular feature of the Lord. But Bhismadev is in Viryaras. So he is blessed with this particular darshan of the military feature of the Lord.
Arjuna doesn't have to see the military feature of the Lord. He is a friend. He is sitting in the same bed. He is eating from the same plate. He is talking on equal level with Krishna. When they meet each other, they just tightly embrace one another. So his relationship with Krishna is different. But the relationship of Bhismadev in the Dasya Bhav and especially in Virya-ras, so Krishna is satisfying him completely by giving his countenance. Directly in front of Krishna, only Bhismadev is standing and taking the darshan. உண்மையில் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறை சக்கிய பாவத்தில் இருக்கிறது. அவர் கிருஷ்ணரோடு ஒன்றாக உணவு அருந்துகிறார், ஒரே படுக்கையில் படுத்து உறங்குகிறார்கள். இவ்விதமாக நட்பு பாராட்டும் உறவு முறையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவருக்கு இந்த அற்புதமான காட்சியானது வழங்கப்படவில்லை. உண்மையில் இந்த காட்சியை பீஷ்மதேவருக்கு வழங்கி பீஷ்மதேவருக்கு மிகப்பெரிய நல்ல பயனை பகவான் கிருஷ்ணன் வழங்கியிருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர்தான் வீரிய ரசத்தில் இருக்கிறார். பகவானின் வீரிய ரசத்தில் ரசிக்க வேண்டும் என்று அவர்தான் ஆசைப்படுகிறார். எனவே இந்த குறிப்பிட்ட காட்சியை அர்ஜுனருக்கு கூட வழங்காமல் பீஷ்மதேவருக்கு பகவான் வழங்கி அவருடைய மிக பெரும் கருணையை பீஷ்மதேவருக்கு ஆசீர்வாதமாக வழங்கி இருக்கிறார். In the next paragraph, Prabhupada is glorifying the compassion of Krishna to every soul. Not that sometimes people think he is Bhakta Vatsal, he extends some special favor, he is not neutral, he is more favorable to his devotees. Some people have this wrong understanding. Even some devotees may think, oh, devotees only get some special deal from Krishna, not the others. That is also explained as Bhakta Vatsalya, like a father's natural affection towards his children. But actually, here it is explained, Krishna is completely equal towards everyone, so much so that the soldiers who fought on either side of the battle, everyone attained their original spiritual form, like the Lord after their death. This is the costless mercy of the Lord. He gave them an opportunity to see Him face to face at the moment of death. So they all attained their spiritual form and they went back to Vaikuntha and Goloka. அடுத்த பத்தியில் கிருஷ்ணர் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் மேலும் தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார், அவர்களுக்கும் வழங்குகிறார் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. ஒரு வகையில் பக்தர்களுக்கு பகவான் விசேஷமான கருணையை வழங்குகிறார் என்பது உண்மைதான். இருப்பினும் அந்த யுத்த காலத்தில் அந்த போரில் கலந்து கொண்ட அனைத்து போர் வீரர்களும் தங்களுடைய சொரூப நிலையை அடைந்தார்கள், தங்களுடைய ஆன்மீக வடிவத்தை அடைந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வகையில் அங்கிருந்த அனைவருக்கும் பகவான் தன்னுடைய கருணையை சிறப்பாக வழங்கியிருப்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது. It is said that 64 crore people fought in the Kurukṣetra war. 64 crore people attained their sva-rūpam and went back home, back to Godhead. குருக்ஷேத்திர போரில் 64 கோடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 64 கோடி நபர்களும் தங்களுடைய ஆன்மீக வடிவத்தை அடைந்து ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தார்கள். So what is the difficulty for Krishna to give us also the opportunity to go back home, back to Godhead? Unlimited number of souls he is able to accommodate just like that. 64 crore, suddenly there is an influx into Goloka. What houses they will be provided, what facilities, where they will get their dress, where they will get their food. For Krishna, he is unlimited. So 64 crores is actually nothing for him. 64 கோடி நபர்களுக்கு உடனடியாக ஆன்மீக லோகத்தில் இடம் கிடைக்கிறது என்றால் எப்படி அவர்கள் தங்குவார்கள், அவர்கள் என்ன ஆடை அணிவித்துக் கொள்வார்கள்? இது பௌதிகமாக நினைத்து பார்த்தால் சற்று கடினமான விஷயம். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு எதுவுமே சாத்தியம்தான். ஒரு கணத்தில் அவர் இச்சைப்பட்டாலே போதும் அனைத்துமே நடந்துவிடும். எனவே அந்த மகாபாரத போரில் 64 கோடி நபர்கள் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் தங்களின் ஆன்மீக சொரூப நிலையை கிருஷ்ணர் வழங்கியிருக்கிறார். Like in Dwarka, Krishna had to marry 16,100 queens at the same time. But then there were 16,100 palaces and there were 16,100 marriage halls. Marriages are happening simultaneously. And not only Krishna and the respective queen was present, the parents and relatives, everybody is present in every pandal. So this is the amazing quality of Krishna. கிருஷ்ணரின் இந்த அற்புதமான பண்பிற்கு இன்னொரு உதாரணம், துவாரகையில் 14,108 ராணிகள் அவர்களை மணந்தார் கிருஷ்ணர். அது அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் நடந்தது. 16,108 மாளிகைகளில் ஒரே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் 16,108 விசாரித்துக் கொண்டார். 16,108 பெண்களையும் திருமணம் செய்து கொண்டார். ஒவ்வொரு மாளிகையிலும் அந்த குறிப்பிட்ட பெண்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்தார்கள். இவ்விதமாக ஒரே சமயத்தில் இந்த 16,108 ராணிகளையும் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த இடத்திலும் செய்து காட்டியிருக்கிறார். It is only from our limited material perspective that we see some problems as very serious. How can even Krishna solve my problem? It is too difficult.
But from Krishna's perspective, like Prabhupada will say, the sun is 1,44,000 times bigger than the earth. 1,44,000 times something. Prabhupada gives that number. That much bigger. But one cloud comes, which is insignificant. That cloud itself took birth by the action of the sun only. The sun evaporated the water and that became a cloud. That cloud is covering the sun. So that is problem is, sun is not covered, only our vision is covered. In the same way, because of our limited material consciousness, sometimes we even develop doubts that even how Krishna will solve this problem for me. நம்முடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பௌதிக உணர்வு காரணமாகத்தான் சில சமயம் இந்த பிரச்சனையை எப்படி கிருஷ்ணனால் கூட தீர்க்க முடியும் என்றவாறு நம்முடைய மனமானது சிந்திக்கிறது. இதற்கு பௌதிகமாக ஒரு அற்புதமான உதாரணத்தை பிரபுபாதர் வழங்குகிறார். சூரியன் இந்த பூமியை போன்று 1,44,000 மடங்கு பெரியது. ஆனால் ஒரு அற்பமான மேகம், அந்த மேகம் அந்த சூரியனுக்கு முன்னால் வரும்பொழுது அது நம்முடைய பார்வையிலிருந்து வருகிறது. சூரியன் மறைவது போல் நமக்கு தெரிகிறது. உண்மையில் மேகத்தால் சூரியனை மறைக்கவே முடியாது. அதே போல்தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் முன்னால் எதுவுமே இல்லை, அதை எளிதாக கிருஷ்ணர் தீர்க்க முடியும். ஆனால் நாம் இந்த பௌதிக தளத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் சில சமயம் எப்படி இந்த பெரிய பிரச்சனையை கிருஷ்ணரால் தீர்க்க முடியும் என்றவாறு நம்முடைய மனமானது சிந்திக்கிறது. இந்த அற்புதமான உதாரணத்தை பிரபுபாதர் வழங்கியிருக்கிறார். And here in these purports, Prabhupada also gives a rare explanation of our sva-rūpa. I have not seen Prabhupada discussing this in many other places, but here Prabhupada is explaining how we got our rūpa, what form we are having now, how did we get it. Prabhupada is explaining, our dress, what we are wearing, this body is our foreign dress. This body, this material body is a foreign dress for the conditioned soul. Why it has come like that? Through the evolutionary cycle, on the basis of our actions and our desires, this body has been given to us. So this body is given under the influence of Mahamaya, material energy. But from this body, we have to become liberated, and then we should attain our original form. இன்னொரு அற்புதமான விளக்கத்தை பிரபுபாதர் தந்திருக்கிறார். இந்த அரிதான விளக்கத்தை வேறு இடங்களில் பிரபுபாதர் வந்து நான் பார்த்ததில்லை. இந்த பௌதிக உடல் என்பது தூரதேசத்து ஆடையை போன்றது. நமக்கு பழக்கமில்லாத வெளிநாட்டிலிருந்து நாம் ஆடை வாங்கி அதை போட்டுக்கொண்டால் எப்படி ஒரு மாதிரி அசௌகரியமாக உணர்வோமோ, அதே போல்தான் இந்த பௌதிக உடல் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்பொழுது நாம் பக்தியில் ஈடுபட்டு நாம் இந்த பௌதிக உடலை விட்டு வெளியேறி சுரூப நிலை அடைகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம்முடைய இயல்பான நிலையை அடைகிறோம். எனவே இந்த பௌதிக உடல் என்பது நமக்கு பொருத்தமில்லாத வெளிநாட்டு ஆடையை போன்ற ஒரு அணிகலன் என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். And in passing, Prabhupada criticizes the impersonalist by saying the impersonalist wants to merge in the Brahman effulgence, but that is never going to satisfy him. He will definitely fall down. Why? Because the spirit soul is a living spark, part and parcel of Krishna. So if you are a part and parcel of Krishna, your happiness comes only by serving him and by making him happy. When you see Krishna happy, you get your happiness. That is the nature of the spirit spark. But when you merge in the form of Krishna, how can you see Krishna? How can you serve Krishna? And how can you experience the happiness of Krishna? That's not possible. So Prabhupada is criticizing that the impersonalists who are trying to merge in the form of Krishna, they will all fall down. அடுத்ததாக அருவவாதிகளை பிரபுபாதர் குறை கூறுகிறார். பொதுவாக உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள். அவருடைய பொறிதான், ஆன்மீக பொறிதான் இந்த ஆத்மா. இந்த அங்கத்துகளாகிய ஆன்மீக ஆத்மாவானது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகவே பூர்ண திருப்தி அடைந்து மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். ஆனால் அருவவாதிகள் அருவ பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகி செயற்கையாக முக்தி அடைய விரும்புகிறார்கள். அந்த நிலையில் அவர்களால் தொடர்ச்சியாக இருக்க முடியாது. எனவே கண்டிப்பாக மிகுந்த சிரமத்திற்கு பிறகு, நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் முக்தி அடைந்திருந்தாலும் அந்த நிலையில் தொடர்ந்து இருக்க முடியாத காரணத்தினால் இந்த ஆத்மாவானது கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடையும். இந்த வகையில் அவர்கள் முயற்சி அனைத்தும் இறுதியாக பயனற்றதே என்று அருவவாதிகளை பிரபுபாதர் இங்கே குறை கூறுகிறார். So through bhakti, when we attain ultimately Krishna prema, then what do we get? We get to the original nature of the soul, we get our sva-rūpa. The original nature of the soul is that form. We get that form, and in that form we get to serve the Lord eternally.
பக்தியின் மூலமாக நம்முடைய ஆத்மாவின் உண்மையான இயல்பு நிலைக்கு நாம் திரும்புகிறோம். அதாவது நம்முடைய நித்தியமான ஆன்மீக உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவிற்கு. அதுதான் அந்த ஆத்மாவின் இயல்பான நிலையாகும், உண்மையான நிலையாகும். அந்த நிலையில் நாம் அடைந்த பிறகு நாம் தொடர்ந்து பகவானுக்கு நித்தியமாக திவ்யமான அன்பு தொண்டு செய்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். And finally, Bhismadev expresses the ultimate humility by saying what the soldiers who died on the battlefield, what did they achieve? I want the same result. I want the same blessing from Lord Krishna. He is equating himself to the 64 crore people who died on the battlefield. By the mercy of the Lord, gazing upon his beautiful form, they died and they got their original form. But Bhismadev, all his life, he is meditating on the wonderful form of the Lord. But his prayer is, oh Lord, just like them, I want to attain my sva-rūpa and come back to you. But Prabhupada is saying, he is an eternal associate of the Lord. His position is assured in all circumstances. பீஷ்மதேவர் பகவானின் நித்திய சகா ஆவார். அவருடைய நிலை எப்பொழுதுமே மாறாது. பகவானின் நித்திய சகாவாகவே தொடர்ந்து இருப்பார். ஆனால் தான் கொண்டிருக்கும் மிகுந்த பணிவு காரணமாக அவர் இந்த யுத்த காலத்தில் மரணமடைந்த பகவானின் முன்னிலையில் மரணமடைந்த போர் வீரர்கள் இவர்கள் அனைவரும் இறுதியாக தங்கள் சொரூப நிலையை அடைந்தார்கள். அதே நிலையை தானும் அடைய வேண்டும் என்று பீஷ்மதேவர் மிகுந்த பணிவோடு பகவானிடம் பிரார்த்திக்கிறார். இது அவரின் பணிவான மனப்பான்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. உண்மையில் அவர் எப்பொழுதும் பகவான் நித்திய சகவாக சொரூப நிலையில் ஆன்மீக லோகத்தில் தான் இருப்பார். இருப்பினும் மிகுந்த பணிவு காரணமாக இந்த தாழ்மையான விளக்கத்தை பகவான் முன்னிலையில் பீஷ்மதேவர் வைக்கிறார். So we see the two amazing extremes in the same person. One is he is in trance, which is the highest goal of a yogi also. So Bhismadev is in the highest trance, constant meditation on the Lord. But simultaneously he is displaying ultimate humility. He is not saying, oh Lord, I am your pure devotee, my position is assured. He is not saying. He says, somehow or the other, please, what gift, benefit you give to the soldiers, please give it to me also. This reminds you of Ramanujacharya's amazing pastime, where he said, because Quraysh, I am somehow associated with Quraysh, I will also go back to Vaikuntha. Quraysh is his devotee, disciple. But he is saying, because the Lord has assured Quraysh that not only you, anyone who is even connected with you, I will give them Vaikuntha. So when Ramanuja comes to know about it, he starts jumping in joy. He is not saying, how is it possible that you get something like that, even I have not got. He is not saying, he is saying, oh wonderful, I am also connected with you now, so I will also go back to Vaikuntha. So as one progresses in bhakti, humility automatically manifests, because humility is not a material quality. Humility is a spiritual quality. One of the qualities of Krishna is humility. பணிவு பௌத்திகமான ஒரு பண்பு அல்ல, ஆன்மீகமான பண்பாகும். கிருஷ்ணரின் ஒரு பண்புகளில் ஒன்று, பல பண்புகளில் ஒன்று பணிவாகும். ராமானுஜாச்சாரியார் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியார். அவருடைய சீடர் குரேஷ் என்பவர். பகவான் குரேஷ் என்பவர் நிச்சயமாக விடுதலை அடைவார், ஆன்மீக லோகத்தை அடைவார், அவரோடு சங்கம் கொண்டிருக்கும் அனைவரும் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவார்கள் என்று வாக்குறுதி தந்தார். இதன் காரணமாக ராமானுஜாச்சாரியார் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார். குரேஷ், உன்னோடு சங்கம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் நானும் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவேன் என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சி கூறினார். இது அவருடைய பணிவை வெளிப்படுத்துகிறது. அதே போல்தான் இங்கே பீஷ்மதேவர் மிக சிறந்த பக்தர், உயர்ந்த ஞானத்தை கொண்டிருப்பவர், ஆழமான பக்தியை கொண்டிருப்பவர். இருப்பினும் மிகுந்த பணிவு காரணமாக எப்படியாவது நான் ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்து விட வேண்டும், எனக்கும் ஒரு இடம் தாருங்கள். இந்த பௌதிக லோகத்தில் போர்க்களத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து போரிடர்கள் அவர்கள் கூட முக்தி அடைந்து விடுவார்கள், அவர்களோடு சேர்த்து எனக்கும் ஒரு இடம் தாருங்கள் ஆன்மீக லோகத்தில் என்று பணிவை வெளிப்படுத்துகிறார். உண்மையில் பீஷ்மதேவர் பகவானின் நித்திய சகா ஆவார். தொடர்ந்து அவர் ஆன்மீக லோகத்தில் பகவானின் சகாவாக லீலை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும் பக்தரிடம் இருக்க வேண்டிய பணிவு எத்தனை அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் பீஷ்மதேவர் இங்கே மிகுந்த பணிவை நமக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். Hare Krishna. Hare Krishna, bro. Thanks for the class. I have one question regarding that three types of devotees you have mentioned, that Gunibhuta Bhakta and Pradhanibhuta Bhakta. In the second Bhakta, you are saying that even though his goal is to attain Krishna or Prema, but still Bhakti, but still he takes the support of other things. So because of that, he will be attaining the Santya Ras. So could you please explain? So because in practical application, we are also practicing Bhakti, and what is that supportive things which makes us hinder to attain the full these things?
Please, Hare Krishna. பலதரப்பட்ட பக்தர்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது அந்த இரண்டாவது வகையினர் அவர் மற்ற வழிமுறைகளை துணை கொண்டு பக்தி செய்யும் காரணத்தினால் ஆன்மீக லோகத்தில் சாந்தரசத்தை அடைவார் என்று நீங்கள் விளக்கினீர்கள். எனவே பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களாக நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும், எந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும், அப்பொழுது எப்படி நாம் ஆன்மீக லோகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் சாதித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை சற்று விளக்கமாக கூற முடியுமா? Hare Krishna. Prabhu, the simple answer to this question is we should always remain in the association of devotees. As long as we remain in the association of devotees, we will be practicing only the angas of bhakti. We are not going to deviate towards karma, jnana and ashtanga yoga and all. In devotee association, we are always safe, we are always protected. And we should realize there is no distinction between bhakti and Bhagavan. Bhakti and Bhagavan, they are the same. They are on the absolute platform. Anything on the absolute platform, there is no distinction. They are all the same thing. So bhakti itself is Bhagavan. So why should we take the shelter of inferior processes? Karma, jnana, ashtanga yoga, as I already explained, they are material processes. Bhakti is a spiritual process. It comes from the spiritual world. Golakara premadana harinama sankirtan. It is descending from the spiritual world. The holy name is descending from the spiritual world. So as long as we are sticking to that, having complete faith in the process of bhakti, then Bhakti Devi will pick us up. Because Bhakti Devi is simply the mercy, the compassion of the Supreme Lord. So in devotee association, we are always protected. That's why Shraddha, then Sadhu Sangha. Once we are in this process, there is no way we are going to deviate. Hare Krishna. பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம். இதன் காரணமாக தான் ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா போன்ற வழிமுறையானது நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி உண்மையில் மிக மிக உயர்ந்த வழிமுறையாகும். பக்தி, பகவான் இரண்டுமே பூர்ண தளத்தில் சமமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். அதனால தான் பக்தி தேவி மிக உயர்வான நபராக கருதப்படுகிறார். இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற வழிமுறை தாழ்மையானது. அதன் இலக்கு பக்தியை விட தாழ்மையானது. பக்தி தான் உயர்ந்த வழிமுறை, உயர்ந்த இலக்கை வழங்கக்கூடியது. எனவே அதை மட்டும் நாம் பயிற்சி செய்தால் நாம் கண்டிப்பாக பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம். ஒருவேளை நாம் இந்த இதர வழிமுறைகளை பக்தியில் கலந்தால் மட்டுமே நம்முடைய நிலையானது சந்தேகத்துக்கு இடமாகிறது. எனவே முடிந்தவரை அந்த மற்ற இதர வழிமுறைகளை கலக்காமல் தொடர்ந்து தூய பக்தி செய்தால் கண்டிப்பாக பக்தர்கள் மிகவும் பாதுகாப்பான நிலையில் இருப்பதாக உணரலாம். Any online questions? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Jai Shila